வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷாந்தா'ஸ் கேக்ஸ். இன்றைக்கி வந்து நான் ஃபாண்டன்ட் ஐசிங்கில் ரோசஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். இன்றைக்கி வந்து நான் கட்டர்ஸ் உபயோகப்படுத்த போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ரோஸ் கட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும், கடைகளில் வாங்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி ரோஸ் கட்டர்ஸ் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரெண்டு பக்கமுமே பிளெயினாக தான் இருக்கும். பட் இந்த கட்டர் வந்து மேலே வந்து இந்த ஒரு சைடு வந்து பிளெயினாக இருக்கும், இந்த சைடு பாருங்கள் கொஞ்சம் அப்படி நெளிவெல்லாம் இருக்குது இதில். ஸோ இது வந்து இலைகள், அதாவது லீவ்ஸ் செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த கட்டர் உபயோகப்படுத்தலாம். அப்போ இந்த பக்கத்தை நீங்கள் ரோஸ் பெட்டில் வெட்டுறதுக்கும், இந்த பக்கத்தை வந்து ரோஸ் லீவ்ஸ் வெட்டுறதுக்கும் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம். ஃபொண்டன்ட் இங்கே ரெடியாக இருக்குது, அப்புறம் கலர் பண்ணுவாங்க. இந்த ரோஸ் பெட்டில் செய்து காய வைக்கணும். அது நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரோசஸ் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முதல்ல தேவைப்படுறது ஒரு எக் பாக்ஸ். இதில் ஒரு பக்கத்தை நீங்கள் அதை வெட்டி எடுத்துருங்க. வெட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து ஃபாயிலால் கவர் பண்ணணும். அதாவது அந்த பெட்டல்ஸ் வந்து இந்த ஷேப்பை எடுக்கிறதுக்காக தான் நான் உபயோகப்படுத்துகிறேன். ஏன்னா அது இப்படி வளைஞ்சு கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து இப்படி ஒரு ஷேப்பில் வச்சா தான் அது வளையும். ஸோ அதனால் ஃபாயில் எடுத்து, இப்போ இதில் முட்டை இருந்தபடியாக இதை நாங்கள் வாஷ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, அதை வந்து அப்படி ஃபாயிலால் கவர் பண்ண போகிறேன். இப்படி சின்ன பீசஸ் இதில் பாருங்கள், சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இப்படி ஒரு ஃபாயில் எடுத்து 4 துண்டாக வெட்டிடலாம். ஓகே, ஸோ இதை வந்து இந்த இப்படி போட்டு இதை கவர் பண்ணிடணும். ஸோ இப்போ வந்து ஐசிங். ஸோ எனக்கு அநேகமாக இதில் வந்து பிங்க் ஃப்ளவர்ஸ் தான் தேவைப்படுது. ஸோ அதனால் நான் இந்த ஃபாண்டன்ட்டை வந்து முதல்ல பிசைஞ்சிட்டு அதில் வந்து பிங்க் கலர் சேர்க்க போகிறேன். இது ரோஸ் பிங்க் கலர். பாருங்கள், நல்ல ஒரு அழகான பிங்க் கலர் வந்திருக்கு. ஸோ இதை வந்து கிளாட் ரேப்பில் நாங்கள் சுற்றி வச்சுருவோம். வச்சுட்டு ஒரு கொஞ்சத்தை மட்டும் எடுப்போம் முதல்ல. கார்ன்ஃப்ளவர் டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் செய்ய போகிறது வந்து ஓப்பன் ரோசஸ். ரோசஸ்லேயே பல வகை இருக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் ஓப்பன் ரோசஸ். முதல்ல ஒரு மீடியம் சைஸ் கட்டர் எடுக்கலாம்.
ஸோ இதை வந்து இப்படி இந்த வெட்டின பெட்டல்ஸை வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் இப்படி ஓப்பனாகவே வைக்காமல் சீக்கிரமாக காஞ்சு போகுன்றதால நீங்கள் என்ன செய்யலாம், ஒவ்வொரு பெட்டலாக தான் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க. ஸோ மற்றதெல்லாம் இப்படி மூடி வச்சிடலாம். ஸோ இது பாருங்கள், இது ஒரு டூல். இதுக்கு பேர் வந்து கேர்லிங் டூல். ஸோ இந்த கேர்லிங் டூலால் நான் இந்த பெட்டில் வந்து கேர்ல் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் வந்து இதை நீங்கள் இப்படி கையாலே இப்படி அழுத்தலாம். இப்படி ஒரு கர்வ் நடுவில் வர்ற மாதிரி. வச்சுட்டு இதை இந்த எக் ரேக்கில் வச்சிடலாம். வச்சு அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த கர்வ் தானாகவே இடம் வந்துடும். ஸோ அப்படியே அது காயும். இப்போ பாருங்க, ஒரு பெரிய பெட்டல் வெட்டுவோம். ஓகே, ஸோ இதுவும் இதே மெத்தடில் தான் நீங்கள் கேர்ல் பண்ணணும். இது கொஞ்சம் பெரிய பெட்டலாக இருக்கிறதால கையாலையும் பண்ணலாம். அதே சமயம் இதே போல் இது ரோலிங் பின் இருக்குல்ல, இந்த ரோலிங் பின் பின்பகுதியால் கூட இப்படி பண்ணலாம். ஓகே, இதில் வச்சிடலாம். ஸோ இதே போல் இப்போ இந்த 2 சைஸஸ்லையும் வந்து நிறைய பெட்டல்ஸ் நான் பண்ண போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், இதுவே நீங்கள் சின்னதாக ரோஸ் பட்ஸ், அதாவது குட்டியாக மொட்டு எதுவும் செய்யணும்னா அதுக்கும் சின்ன கட்டர்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள், குட்டி குட்டி கட்டர்ஸ். இது வந்து லீஃப் ஒரு பக்கம், மற்றது ரோஸ். இது மாதிரி குட்டி பெட்டல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கேர்ல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இந்த ஸ்பஞ்சில் வச்சு அப்படியே இந்த பால் டூலால் இப்படி கர்வ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள்,
ஓகே, இதை அப்படியே காய விடணும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நிறைய ஃப்ளவர் பெட்டல்ஸ் செய்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் சிலது வந்து நான் இப்போ பாருங்கள், ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று கூட நான் வச்சுருக்கேன். அதை பற்றி பரவாயில்ல, ஏன்னா அது வந்து ட்ரை பெட்டல்ஸ்னபடியாக அது அப்படியே இருந்து செட் பண்ணும். இது ப்ரிஃபரபிளி 24 hours இல்லைன்னா அதுக்கு விட கொஞ்சம் அதிகமாக 48 hours வச்சு எடுத்தால் கூட நல்லது. ஏன்னா அதுக்கு நல்லா காயணும். நல்லா காஞ்சால் தான் அந்த ஃப்ளவர் பெட்டல்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதிலே நாங்கள் வந்து கலரெல்லாம் சில வேலை இப்போ டஸ்ட் பண்ண வேண்டி வரும். ஸோ அது கலரெல்லாம் டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெட்டல்ஸ் நல்ல ஃபேமாக இருக்கணும், இருந்தால் தான் அது செய்ய முடியும். ஸோ நல்லா காய வச்சிடுங்க. இது வந்து பெரிய பெட்டல்ஸ், இது வந்து அந்த மீடியம் சைஸ் ஒன்ஸ். இந்த குட்டி பெட்டல்ஸும் கொஞ்சம் இருக்குது. இது நான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய செய்யணும். ஸோ இது வந்து நான் அப்படியே காய விட போகிறேன். காய விட்டு நல்லா அது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் எடுத்து இது என்ன மாதிரி கலர் பண்ணுறது, எப்படி இது வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன்.